CB ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ದು ಕೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ 2.5 ತಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 49 crores. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು 47 crores, ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು 49 crores ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 656 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ 49 crores ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ 5 ಲಕ್ಷ ಅಪ್ ಟು 5 lakhs ಅಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ NBFC. ಸೊ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅವರು ಅವರೇ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 656 ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪೈಕಿ 10 ಕೋಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3000 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಯಾರ ಆರೋಪಿಗೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಉದಯಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ದುಬೈಯಿಂದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ. ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಬ್ರು ಯಾರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕಂಪನಿ ಅವರು, API ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಇವರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ವಿದಿನ್ 2.5 hours ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು I4C ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ಥರದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಹೋಪ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ 39 crores ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಇಬ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಅವ್ರು ದುಬೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ರೋಲ್ ಇತ್ತು. ಇಬ್ರು ಯಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೈಕಿ ಅವರು VPS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೈರ್ಡ್ ಅವರು ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ವರ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ MDಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20,000 30,000 ಅಂತ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಈಗ ಬರೀ ಈಗ D2 ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚೀನಾದವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು A2 ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದುಬೈಲ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಬರೀ ಏನು ಕೆಲವು ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು. ಈಗ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತಾ, NOCಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗುತ್ತಾ? ಚೀನಾದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ CCB OCW ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು ಆ ಟೀಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಪಿಸ್ಟಲ್, ಅದು ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇದೆ ವಿತ್ 4 ರೌಂಡ್ಸ್ ಅದು ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ರೋಷನ್ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಯೂಸ್, ಆ ಅಕ್ಯೂಸ್ದು ಹಳೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇದು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಬೇರೆ ವೆಪನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಪನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವುದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೀಮ್ ಅವರು. ಚಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಸರ್ ಆಗಿದೆ 750 kg ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ವರ್ತ್ ಅರೌಂಡ್ 1.2 crores. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV, ಇನ್ನೊಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪಿಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್, 2 ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರೌಂಡ್ 1.2 crores ಇದೆ. 1.1 crore 12 lakhs ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ 4 ಜನ ಯಾರು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಯಾವುದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಟೋಟಲ್ 2 ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ 750 kg ಇದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಬೊಲೆರೋ ಏನೋ ಪಿಕಪ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಟೀಮ್. Okay, thank you. Yes, finance partners. Is there any personal officials also involved because the decode? Decode is very. ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ? ಒಂದು CCB wing has detected a case which is registered in the cybercrime police station in the headquarters, wherein 49 crores worth of amount was transacted in short span of 2.5 hours, and in which 2 accused have been arrested. Another 2 names details we have got. They are Indians, but they are based in Dubai. They have taken help of hackers from Hong Kong, and they have diverted to more than 656 accounts. The total amount which we have recovered right now is 10 crores from these 656 accounts. In our investigation, we are coming to more details. So more than 3,000 accounts are there, which we have taken suitable legal action, and we are hopeful we will recover that also, because this particular finance company was giving loans up to 5 lakhs through an app. That particular app was hacked by the this accused. So it had to go to multiple accounts. So we have detected this case, and it's a unique case in the sense that such cases have happened, but detection was very poor. But in our case, we have detected the case, and we are hopeful of going to the depth of this case, who are the main accused. It's looking like big rockets, because is there any background? Background of these accused we have verified. We don't have right now details, but we are in touch with the
other organizations, which investigating agencies which deal with such cases, and we will try to find out, because virtual server has been used. So naturally, they must have done something else also. ಡಿಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ASI ಅವರಿಬ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. You don't need a second job. You just need to learn how to talk to AI. Let's be real. Most people over 40 use ChatGPT like it's Google. Copy, paste, ask a basic question, move on. That's not how smart people use AI. Tomorrow, we're starting the 28-day AI challenge for beginners over 40. Just 15 minutes a day to level up. In 1 week, you'll feel unstoppable. In 2 weeks, you'll have your strategy. In a month, you'll wonder why you didn't start sooner. Tap the screen to join us. And I think we're about to hear from the Prime Minister, who's just on his feet now. In every quarter of the United Kingdom. On Monday, we announced the new V-level qualification to make sure every young person has the skills to realise their potential. On Tuesday, our first ever regional investment summit in Birmingham secured £10 billion in investment. And today we're announcing tough new penalties to end the scandal of pollution in our rivers and seas. Mr. Speaker, that's national renewal with a Labour government. Mr. Speaker, yesterday I met Claire Throssell, who is here with us in the gallery today. Her 2 young sons, Paul and Jack, were murdered 11 years ago this week by her abusive ex-husband after a family court ordered he should have unsupervised contact with them. Claire's bravery and her campaign is humbling. And today, I'm pleased we can announce that we will repeal the presumption of parental involvement, putting children's safety first. This morning I had meetings with ministerial colleagues and others, Mr. Speaker, in addition to my duties in this House. I shall have further such meetings later today. Dr. Ross-Savage. Thank you, Mr. Speaker, and I would like to associate myself with the Prime Minister's sympathies extended towards Claire and commend her on her bravery. Mr. Speaker, I regret to inform the House that yesterday there was a very, very serious breach of national security when my PMQ was photographed heading into number 10 through a transparent folder. However, the nation can rest easy. On this occasion, no state secrets were revealed. However, it does make me wonder whether this government can be trusted with a digital ID scheme that is mandatory in all but name. Can the Prime Minister... I'd like to keep the Prime Minister on his toes. Will the Prime Minister reverse this misguided scheme, or will he persist with a plan that makes all of our personal data vulnerable to hacks and attacks? Prime Minister. Well, I thank you for our question. The whole point of digital ID, of course, is that you can't see it. So that should at least deal with the first of her concerns. Look, it is important that we make access to services, public services, as easy as possible for people. And we all know the difficulties that so many people have accessing services, and digital ID has been shown in other countries to help. I do think this is an important step forward. I also think it's very important as part of our plan to tackle those who are entering our country illegally. Jane Kirkham. Thank you, Mr. Speaker. Households in Cornwall in temporary accommodation have increased by 265% in 5 years. So I'm delighted that this Labour government is investing £39 billion into social and affordable housing. In Cornwall, we're developing a strategy to provide housing at sites like Pydar in my constituency, which need support from Homes England.
Will the Prime Minister arrange for us to meet the Housing Minister at our Homes Cornwall launch next month to accelerate discussions on a strategic partnership for Cornwall so we can build the right homes in the right places for local people? Prime Minister. Well, I know the Housing Minister would be delighted to meet my honourable friend to help unlock new homes for her constituents. We are working closely with local authorities through our small sites aggregator to build new affordable homes on brownfield sites. My goal, Mr. Speaker, is to restore the dream of home and ownership, which was stolen by the government, by the opposition when they were in government. Thank you. Leader of the Opposition, Kemi Beno. You call yourself mid. Mid like mediocre. Not failing, not flying, not first, not last. You judge your beginning against someone else's ending. But mid isn't mediocre. Mid is momentum. Mid is messy. Mid is the stumble before the stride. Mid is the middle of your story, and that's not a bad thing. Azort, your safe space. Mr. Speaker, first of all, can I pay tribute to the former Conservative MP, Oliver Colville, who has very sadly passed away after a long illness. Colleagues will remember him for his love of cricket and, of course, hedgehogs. He will be very much missed. Mr. Speaker, 4 victims on the Rape Gang Survivors Panel have resigned. And they've resigned because they've lost all confidence in the government's inquiry. So I'm giving my first question to one of them, to Fiona. She said, being dismissed and contradicted by a minister when you're telling the truth takes you right back to that feeling of not being believed all over again. Fiona's question is simple. What's the point in speaking up if we're just going to be called liars? Prime Minister. Can I thank her for raising that on behalf of Fiona, and let me give Fiona and the House my answer, Mr. Speaker, because the grooming scandal was one of the worst scandals of our time. Women and girls were abused and exploited by predatory gangs of men, and survivors have been ignored for many years, including by the state that, of course, is supposed to protect them. My vow to Fiona and them is that this national inquiry will change that. I do acknowledge that in recent days some members, including Fiona, have decided to step away from the panel. I say this, Mr. Speaker, should they wish to return, the door will always be open. But even if they do not, we owe it to them and to Fiona and to the country to answer the concerns that they have raised. The inquiry is not and will never be watered down. Its scope will not change. It will examine the ethnicity and religion of the offenders, and we will find the right person to chair the inquiry. I can tell the House today, Mr. Speaker, that Dame Louise Casey will now support the work of the inquiry, and it will get to the truth. Injustice will have no place to hide. Mr. Speaker, I doubt she'll be satisfied with that answer. He says that they could return to the panel if they wish to. Why would they do that? The government has been engaged in a briefing war against survivors. Elizabeth. Oh, really? They say shame? Why don't they listen to what Elizabeth had to say? Why don't they listen to what Elizabeth had to say? Elizabeth, who was abused in Rotherham from the age of 14, had this to say, and I quote, "The government has created a toxic environment for survivors." They were looking for answers from the Prime Minister, and what they've heard is Labour MPs saying shame at their words. Yesterday, Mr. Speaker, the Safeguarding Minister said Elizabeth was wrong. Who should we believe? The Prime Minister's Safeguarding Minister or Elizabeth? Prime Minister. Mr. Speaker, let me put on record my respect for all of the survivors who've been through the most awful ordeals. And I want to thank those that have been involved so far for the work in the
process. What we're trying to do is to get this right and have an inquiry with survivors at the heart. As the Safeguarding Minister told the House yesterday, that's obviously not easy. They've all come with difficult experiences. There are a wide range of views, understandably, and every survivor does bring their own painful experience to this. The survivors met the prospective chairs this week, and we want to have them to have the chance to engage. I want survivors to be at the heart of this. I want an inquiry that can get to the truth. These are the hard yards, I accept that, but I want to